blender, sukari na hapa niko na maziwa ya. Iko juicy delicious. I am Chazi Queen Gamar #Mommy LA, and I'm back again with another interesting video. I said I'm back with another banger. If you're new here, kindly hit the subscribe button hapo tu juu. And if you are a returning subscriber, you already know you're tuning in to the latest family on YouTube. And if you are a gang, you should have already liked, shared, commented, and turn on your post notification so you may be notified anytime we do a new video. Ukwe tu wa kwanza hivi, yeah? So we are back with another vlog. The delay is behind the camera. Yes sir, I'm behind the camera. Lazima utokee waku. Lazima. Yes. Yeah. He's the with his new hairstyle. New hairstyle. Hii hairstyle yenye nililazimisha kukua nayo na your girl here. And baby LA. Na by the way, kama hujawatch your prank, endo you watch. Ni banga. Nendo you watch. Ama ndawapinia hapa. Ndawekea tu hapa sahi as for now. Mami say hi. Muone. Say hi. Hi. Salimia watu. Hi. Video ni yenu ama ni yangu? Sawa. Bye. Tutolea video. We are video. back with another vlog, yeah? So as you can see right here, tuko na fruits. We are doing a vlog, a weekend vlog, yeah? Na tumechomwa na jua, tumetoka nje, tumetoka kubuy these fruits. Kuna hizi fruits ziko hapa. Yeah? And before I go any further, my friend is sick, her baby is sick. Don't worry, and I wish you a quick recovery, yeah? Yes. So I'll be going to see her today. That's why I bought these fruits, yeah? And some other things za kutumia pia kwa nyumba. We have our serviette. Our serviette over there. And this juice. Yeah. And this juice. Ukikuja kwetu uambie mama Ash Akuwekea juice. Kuwekea juice. Juice. Yeah. Yeah? And niwekea juice mama Ash. Ndakuwekea, we bought mchele. Our bishori over here. Anyway, okay, let me tell you, kukua healthy, it's one of the greatest gifts for real. You waking up umi na mahali, yani unashukuru tu Mungu. My friend's daughter has been sick for a while. Na imagine tu ni kifua unatadhania ni something easy, but it's not. It's so dangerous, yeah? It's so dangerous, but we will go and check on her today, on them, kwa sababu ni wote. Obviously, when your baby is sick, haizi kaa hospitali peke yake. You have to stay back with her, right? So tutaenda kumuona later, but for now we want to cook. We are cooking mchele. This is a mchele. Sitashinda nikirudisha huko. Okay? And we are cooking mchele with hizi ni mbosho za take away. Maharagwe za take away tumebuy. We just want to make rice and mbosho Mixed. Simple, haraka kwa sababu sitaki kukua late. And I bought yogurt for the baby too. Some other fruits ndabai nikienda, yeah? And over here we have our kahawa. For who? For Daddy LA. Yes sir. Yeah. And uzi ya kushona. For who? Usiika bila uzi ya kushona. For who? For us yeah. all.
kushona nguo ya. So, shika babe. Yeah. I'll just put them here. Ndazipack nikianza kuenda. Ini ya LA. Kai, let me tell you. Tumetoka supermarket na LA and LA tulikuwa tume like atujambeba kwa chini. She was picking everything. Putting it in the basket. And running away. Putting it and running away. And putting it in the basket. Imekuwa ka hectic hivi but it was just the best moment. Yeah. So tumembaia melon na pia Esther ameofa. Also something else, alikuwa nakataa kutoka supermarket. Alikuwa analia atoki supermarket. Imagine she has cried mpaka ikabidi tumemchukulia yogurt flavor mbili. Ati strawberry na vanilla kwa sababu she was crying. And over here tumebai njugu. Kwa sababu tunataka kutengeneza nini later, but that's for later. I'll show you. Nini. Pudding. Yeah. Ni pudding? No, just juice. Juice ya njugu na avocado, but we'll do that later in the night when I'm back. So for now, let me tell you, huku kwetu hakujakuwa na maji. For real, hakuna maji. Sasa, like kitchen tu iko hivi. Haieleweki. Ajua by tununue maji ya kukunywa. Kai, by even some of our fans wanauliza kwani kwenu kunanga maji 24/7. Hey. So we are cooking just mchele, simple mchele with nyanya, kitunguu and carrot. Just a simple recipe, you know about it, you know how to cook mchele and mbosho. So tenda kwa details. See you when we are eating. And tumesahau kubai avocado. We love avocado. Very. Naziendea. Dadele lazima ende avocado. So stay tuned, subscribe, comment and thank you. Manzi watu wameanza kuwatch our videos. You're watching our videos, you're liking our videos, you're subscribing, you're sharing. Like, go on with that spirit. What else can we ask for? Do you want to big up some of your fans? What else can we ask for? Every fan. Kwanza wenye sana wamejoin group yetu ya WhatsApp group. Big up. Asante sana. Well, it's so education. Yanzi into iko tu hiyo group iko tu sawa kabisa. So, asanteni sana. Thank you for your support. Thank you. May God bless you. I know you have those prayers that you pray that God and work on them. God will answer them. Amen. One by one. God will bless you. So, let me cook. Tugule. Alafu we shall end. Go. Yeah. Fam. So this is what Mama Eli has cooked for us, as you can see. Rice, beans, some avocados and carrots. Alafu you have baby Eli, mommy. Fam, mnaona nywele ya Eli inamea. We had to cut her hair and I tell you that mafuta is working on magic. Is wonders. Yes. Yeah. I'm behind the camera and I'm all dressed up. Yeah. Mtaniona nikitoka, yeah? So we are about to eat. Alafu I don't want to wear my wig kwa sababu kuna jua, kuna joto. So I'll just apply gel na nini? Na hii pink lotion na ni blow dry kidogo, alafu niweke this extension, yeah? That's Eli's yogurt and that's Eli's brother kwa hapo ameboeka. Yeah? So let us eat kwa sababu I'm late. Ni saa ngapi? 3:34. Yeah? Na niko supposed kuingia 4:30. But si mbali, but acha I hurry up. Yeah. Bye.
Hey family, so I'm back home, and it was a nice moment, I won't lie, but God, kumbuka that girl, yeah? So we are back home with my family and I want to tengeneza a smoothie, yeah? Hii smoothie nimeimiss. So smoothie ya leo ni avocado na njugu. Already leo ashaanza kuzikula, yeah? So tunatumia dispenser, blender, sukari na hapa niko na maziwa, yeah? So tuanza na kuchange hii. Juu hii si ya njugu. Tuweke hii ndio ya njugu. We start by blending our njugu, crushing them. In fact, to crush. Sitaweka mingi kwa sababu sitaki kutengeneza mingi. Ungetengeneza tu kibao. So this is the smoothie that Mama Ile has just made right now. So I'm the one who's gonna give it a taste. So my taste buds are 100%. Okay? Yeah. Okay, let's sip it. Let's sip it. Oh. Babe. Red. This smoothie. It's like out of 10. Out of 10. Out of 10 guys. A million. Wongo. 1 million. Uko sure? Useme hivyo juu ya kamera? 100%. 1 million. Unaweza take for breakfast? Kabisa. Unataka kuanza nini? Yes. Niambie. Yes. Si uniambie, si mimi naijua. Ujipawa. Ati ujipawa. Ujipawa. Yeah. Hebu testisha ile na kijiko. Mami? Hebu kiasi. Toa njugu. So ile is over here. Anakula njugu. Hizi. Toa njugu. Na yogurt yake iko tu hapa inamuongoja. Kai, mana dimples. Woo! My baby has dimples. Shika. You love it? Eh? Say no more. Say no more. Say no more. Tengeneza zingine? Tengeneza? Yeah, so smoothie ya avocado. Bibi Ele anakunywa. Imependwa hapa. Time acha to chill. We enjoy a movie. We'll catch you. Sawa? Mami. Wow. Baba yake na mtoto. See you guys. What's up? What's up family? It's your boy Gamar. And leo ni Saturday na tumeamka fiti, and with all God's mighty grace, we are so happy. My lady behind the camera is already smiling. Shabla, she's already smiling. She's all smiles. And she feels so good. Baby Elise behind the camera too today. She's also smiles and she wants kusikia kisema anataka kuku ya kukula. Okay. So apparently kuna chai maziwa. Yeah, maziwa shishaiva. Na hapa ni chai yetu inaiva. So apparently tumeona hii gasi yetu haita nini? Make it. Sasa hii haitapika. So and mkiangalia hapa tuko na hii gasi yetu ndogo na hii gasi yetu nyingine kubwa. So what we are going to do is this time round tumeamua kurefill hii kubwa kwa sababu it's more economical than this one. Yeah, and tukipanda do maybe through the month
Tunaweza refill baka hii. And then Mama Ile is gonna cook for us ugali and mayai, one of my favorite meals for breakfast. Yeah, for breakfast. And after that we're gonna step out. We're gonna step out. Badman gonna step out. Okay? Yeah. So keep it locked to the GAMARS family. Keep it locked to the GAMARS family YouTube channel, and I'm telling you, it's gonna be great. It's gonna be best. It's gonna be great. Nataka juice na sasa hakuna kunywa juice. Si kuna yogurt yake? Yeah. So keep it locked to the GAMARS family, and are you not entertained? So that's our new gas. Babe, nikachafu hivi. Tuipanguza. Yeah. That's our new gas. Acha chai hivi. Gas ikiisha, don't mind, hatujafanya usafi, yeah. So ikiisha tutahamia kwa this one. Hey fam, so our food is ready. Dadele ameunguza ugali, as you can see. Yes. And we have our tea. This is Dadele's tea and this is my tea. I just love this big cup. Hii ni ya maternity. Ukienda maternity unanunua hii. So I just love it, and this is a lazy yogurt na milk. Sawa? So we are about to enjoy. Alafu we shower and step out. Yeah? So come. New subscribers kujeni. Pia bacha kunizoom. Sasa ni nini? Wananiambia niko na nini? Acha kunizoom. So acha to enjoy. Alafu we'll see you when you're stepping out. Mwah. Mommy, LA. Hey fam. Hey family. So as you can see, we are all clean and fresh, looking good. Yeah. This is our outfit. This is the Liz outfit. Just a simple outfit. You know she's a kid. Hata na Maltuna anaanza kujichafua ndo kama tumemvalisha hivyo. Atuendi mbali, yeah? And ish. Mama Sira. Unakaa poa sana. Nini nails zangu za miguu zinakaa guy babe. Sasa mnishoot. Zinakaa za understanding girlfriend, yeah? So nataka kupitia kwanza. I make my nails at least my two my toenails, yeah, and the Dele will be getting a shave. Yeah, naweza nikisheviwa ama after. Then we'll be going for shopping. Hey, but then let me tell you, last month, that was February, it's my birthday month, still my cousin's birthday month, and my son, I have a son who birthday month, yeah. Now we didn't get them anything because see we told you about ile time tulienda Isili. Yeah. So tulienda Isili and unluckily hatukuweza kushop kwa sababu hatukuwa familia na Isili. So we want to go and check some gifts huku around too. Tutakuwa tu around, we check and then we see. Come along with us. Yeah? So hii ni bag. As in nimeamua tu nivae white. I'm just trying to look good nowadays with the way. Sababu haya motherhood inaweza kukaalia. Sawa? So acha Dadelea vae bling bling. Baby, wanna say hi? Wacha nione after. Yeah. Sawa basi. So We outside and it's so hot for real. Tumemacha na Dadele t-shirt za white. Baby, nenda mbio. Mommy, jeans and white shoes. So come along. Orange, there we go. Alafu hapa we went to shop for my son's
and this is what we settled for. Looking cute, like I just loved this suit from day one. Then we went like, hey baby L, hey, she's crying. We had to try her this the car kwa sababu she loves boom 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 boom, but it's not what we expected. She was crying, like crying, yeah, crying and calling mommy. Hao ni wale watoto unatumia pesa mingi kuwapeleka Disneyland and all they do is cry. Imagine ilibidi atoke before hata trips zake ziishe since she was crying badly. I wish I was her. I just wish I was her. Imagine hata mimi mtu mkubwa was like, I would love to ride on something like that. Baby is crying here. Baby Ale, say hi to mommy. Say hi to daddy and to our fans. Yeah. Hey fam! So we are back in the house and we're so tired. Yes, mommy. That is nyanya. We've bought some groceries, nyanya na vitunguu hivi hapa. Yes, nyanya na vitunguu. And let me tell you, hapa kuna melon ya Ash. Hii ni melon ya Ash, amekula kabakisha hii. Kai babe, vitunguu si ni expensive? Sana. Sana. Vitunguu ni expensive, man. Like expensive for real. So we bought our nyanya. Lazima tuzioshe ndo tuziweke kwa fridge. That's later. As you can see hakuna maji. Mami! Nini mbaya na wewe? Akuja kuwa na maji huku. Maji inakuja usiku. This is my clothes. Nasikia kama nimekauka. Mami! Acha kufanya hivyo. Nasikia? We did a small shopping. Over here kuna hizi onions. Before I go any further, guess what we want to prepare? Our onion over here. Hizi ni onions zimejangwa aje? Hii ni sabuni yetu, ndio tunaoganga nayo. Tumebai 2 moja. And sukari. Ai mami. Na unga ya ugali. Mommy. Yay! Here's our minced meat. We are about to prepare nini? Samosa, yeah? We'll take you along. Yeah? But kwanza tutapumzika kwa sababu tumechoka, alafu huko nje kuna vumbi, yeah? So we'll prepare samosa za minced meat. We had planned to do a bigger shopping, but the way we were tired, tulikuwa like, let us just pick vitu zenye hatuna, and this was unga and sukari. And over here we have pilipili. Mami, wacha. And the dele alibai feeds. Babu, utaonyesha? Nini? Kuja. Wacha nini? Kuja. Moni, you want to say hi? Umeona gari ukalia? Tumekataa kupanda mbumu. Tutawekea kwa video. Tutawekea hiyo video ile. Tumejaribu kumpandisha kwa utu this toy car.
Sio mama, kuna jua huko nje. Kuna jua, like it's so sunny na vumbi. What? Je, umetoka kofia? Sawa, pepa. Thank you. Babe, kuja. Nawaambia umebuy some outfits. Nataka uonyeshe. Sionyeshi. Wakufuata wapi ndio waone? Waone IG. IG ni wapi? Instagram. Okay, what's your Instagram? But hata hiyo wataona tu, hiyo hatafai kwa kuambia. Wataona tu. Wacha kuambia. When the time is right, God shall make it happen. Awasukari. Imagine dadele ananiona tu nikistruggle na amesimama tu hapo. Ananiangalia tu. Mami, acha nizo makunia tafadhali. Bebe nilikwambia ukiweka unga unatoa hiyo kitu kuchota unga. Na ndio hii. Hata unasema hivyo na sio watu unapikanga ugali. Nasema unaongeza nikaa baby mrs people. Nipe hiyo melon. Hii nusu nikule. Ukule? Baby hiyo si wacha mabuli. Baby unapenda kula vitu za ash. Napenda kula vitu za ash. So Kai, unga ni mingi. Kai, ona hii mtoto. Zigiriri. Nasema unga ni nyingi na jiwe ni katatemkanga. Mimi napenda tupunguze eating habits zetu. Hapana. Ziendelee. Kama Mungu ameprovide. So, let me just put it here kwa sababu dadele ana nguo. I mean ana shati. Hii ni vlog yako, sisi siwezi kuja, hii ni vlog yako. So, tuta prepare. Already tuko na unga yetu tumestock hapa, unga hapo. Tuta prepare hizi with you. Sawa? Stay tuned, like, share, comment. Bye. You want to tell them bye? Hivi kuna kajua. Hebu, unakunywa juice? Nenda kunywa. Leta maji basi. Chukua jagu niletee maji. Wali siko hapo down. Like it's so sunny. Hey. What's up? Niaje fam. As you can see, mimi ndo niko kwa kitchen. I'm in the kitchen. Daddy is in the kitchen. Na sasa kuna meeting iko hapa. Mama yeye ametayarisha, akimarinate, akifanya kila kitu goodies, kila kitu vuela kila kitu ndimbri. Mimi nakwambia babe. Venye matengenezo yani iko just perfecto. Sasa mama ile atutengenezea nini leo? Very and most delicious samosas. The best samosas that you can ever taste in this world, man. And these samosas are so good. Wakitaka kuona they are so good. Full recipe. Ukitaka kuona full recipe, kuna video mama ile amefanya akikook the her famous samosas. Go check it out na nitaipina hapa chini. Sawa? Yani these samosas are so good that
Umezisifu na tu hujaanza kukula. Wacha tunaona nisiongee. Yeah? So, mimi niko hapa na msaidia kutayarisha na katakata vitunguu zenye tutatumia kwa nini? Kwa samosa zetu. Ben. Mbona kwa test ni gani? Oh. Alafu Mama Eli alikuwa shatayarisha unga. Hello? Hello? Mama Eli alikuwa shatayarisha unga. Unga ni nini? Ziko si. Yeah? Hello? Unga iko wapi? Unga safi. Hello? Hey! Hey family! Saseni! Mko fiti? Mko poa? Tuko poa. So this is our final result. Yeah. As you can see, our samosa is here and we have kila mtu a cup of juice. Yeah. Ele yako na chai yake hapa. What do you think about this? Yeah. Basi kama hujawatch hii recipe. And watch. Dadele tayeka hapa. You go check it out. Yeah? Yeah. We'll have to enjoy. So fam, please, you can have the honors of tasting for us. Sindio? Yeah. This is it. Mami, this is the samosa. Ele ameamka saa hii. Mami, kaa chini kule hapo. So, kaa chini. Kwa sababu mko huko mbali na sisi tuko hapa. So, kwa sababu mko mbali and we are here with them, acha tuonje, then we tell them. Yeah. Big start. Kai beba na mwaga maji. We, ni tamu. The best. What? Mami, kaa chini kule ameango. Afu ulimarinate. Afu mimi nikazipika ni soft. Ziko juicy, delicious. Mami, mmoka. Kaa chini. It's just the best feeling you can ever have in your mouth at once. Huh? Ele just woke up and ako moody hivi. So allow us end our video while we enjoy our meal. I'll recommend this. Well, see you in our next video. Is out. Bye. Amelia nataka kunimaliza. But ameniambia after this akona something to give me. Sindio? Sawa. Behind the camera. Sawa, keep it locked. And we is out. Bye. Love you. Mami, kaa chini. Hebu niletee serviette.